ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். சொல்ல எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? அண்ட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஜென்ஷன் இம்பேக்டில் வந்துட்டு ஆனிவர்சரி வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ எக்கச்சக்கமாக இருக்குது guys. பண்ண வேண்டியது. ஓ மை காட், நாங்கள் இவ்வளோ நோட்டிஃபிகேஷனு இது எப்போ முடியும்? முடிஞ்சு 6 நாளில் முடியிட்டா நிறையா பண்ண வேண்டியது இருக்குது. கொஞ்சம் ஒர்க்கில் பிஸியாக இருந்துட்டேன்னா சுத்தமாக டைமே இல்லை. ஸோ அதனாலலாம் என்னென்ன போடுறது பாருங்கள். ஈவெண்ட் வேறு இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ கூட வந்தீங்கன்னா க்ளைம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனிவர்சரி இப்போ வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மெயில் வேறு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த தடவை ஆனிவர்சரிக்கு வந்துட்டு நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சோம் எல்லோரும். பட் மிஹோயோ வந்துட்டு சொதப்பிடுச்சு. ஸோ அதனால வந்துட்டு கம்யூனிட்டியாக வந்துட்டு ரேஜிலடாக இருக்குது. பட் பரவாயில்ல, 10 விஷ் இல்லாமல் வெறும் கூட ஒரு 1600 ப்ரீமோஜம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மெயில் வழியாக. நான் முடிக்கலையா? இது முடிச்சிட்டேன், ஷின்ஷூது முடிச்சிட்டேன், ரொசாரியா எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமே. முடிய போட ஸ்பைரல் அபேஸ் கொண்டு நம்ம கிட்டத்தட்ட 8 கேரக்டர் மேலே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக டெவலப் பண்ணாரோ நம்மளால் அதை பண்ண முடியும். இது வந்துட்டு புதுசாக வந்திருக்க ஹைப்போதேசிஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. இது ஒரு வேர்ல்ட் பாஸ் கைஸ். ஐ மீன் வாட்டரில் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எலக்ட்ரோ போட்டோம், இது பார்த்தோம். இப்போ வந்துட்டு இது வந்துருக்கு. சரி வாங்க நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், டெய்லி கமிஷன் முடிச்சுட்டு டக்குன்னு நான் வந்துட்டு இதான் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. நிறைய இருக்குது. மெயின் பாருங்கள், இதை நான் முடித்தேன். ஆஃபர் டெலிகசிஸ் டெய்லியும் பண்ணுவாங்க, இல்லையே பார்த்தோமே. ஸோ இது அன்லாக் ஆகா இல்லை 9 ஹவர்ஸில். ஸோ அப்போ நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், இந்த ஈவெண்ட் முடிச்சால் நம்மளுக்கு ஒரு கிளைமோர் கிடைக்கிது, ஃபிஷ் கிளைமோர் சொல்ல. ஸோ இது பண்ண வேண்டியது இருக்குது. நான் ஒன்றும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல, ஒரு இதராக முடிச்சிருக்கேன். ஸோ கிளைமோர் வாங்கிட்டேன். பட் அதுக்கான ரிஃபைன் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வாங்கணும் கேஸ். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த ட்ரெஷர் செஸ்ட்டும் அந்த பிளாசமும் கலெக்ட் பண்ணாதான் வந்துட்டு நம்மளால் ஷாங்லிங்கோட குசைன் ஈவெண்ட் வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ண முடியும். ஓகே சாரி, வாங்க நம்ம போய் பண்ணுவோமா? எப் சொல்லலை. ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட். இதுக்கு வந்துட்டு 1000 இது வேணும். அது கரெக்டாக நம்ம வந்துட்டு 90 இருக்குமா ஃபெஸ்டிங் ஃபேவருக்கு? ஓகே ஓகே, நான் முடிச்சிடுறேன். வந்துட்டாக்க நம்ம சீக்கிரம் டெய்லி கமிஷன் முடிச்சுட்டு வரலாமா? ஏன் இவ்வளோ நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது? வாட் ஆப்பா கமிஷனுக்கு என்ன சும்மா லீவே? சரி டொமைன்ஸில் என்னது ஃப்ரௌன்ஸ் டொமைன் ரிமைனிங் காஸ்ட் ஹேவிங். ஓகே மண்டே எல்லாம் எல்லாம் ரீஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு. It's time to move on. Okay. We shouldn't stay here. So இன்னைக்கு என்ன டே? டெய்லி கமிஷனாக இருக்குது பார்க்கலாம். அர்ஜென்ட் கோ அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங். ஓகே அயக்காக்கு ஏன் ஹெல்த் அவ்வளோ கம்மியாக இருக்காமல? ரெடுமைன் பண்ணுறப்ப ஹீலர் இல்லையா? ரெடுமைன் பண்ணுறப்ப நாங்கள் ஹீலர் எட்டு வரல. ஸோ அதனால் வந்துட்டு அயக்கா இறந்துட்டா. அதனால் திருப்பி வந்துட்டு வெளியில் வரப்போ பாதி ஹெல்த்தோடு இருக்கா. டைம் போர்டு தெரில, செம்ம பிஸியாக போடு. ஆஹா மறந்துட்டனே. ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7300 வாங்கிட்டா ஹெல்த்து ரீகன் ஆகிருக்கும். பரவாயில்ல, இது இருக்காது. ஜீனுக்கு இன்னும் கூட கிரிட் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். பார்த்தீங்களா அங்கெல்லாம் இருக்குல்ல, எல்லாம் புதுசு. அந்த மாதிரி ட்ரெஷர் கலெக்ட் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட என்ன ஒரு ட்ரெஷர் கலெக்ட் பண்ணால் 5 ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 ட்ரெஷர் இருக்கும் கைஸ். ஆமாம் 30 ட்ரெஷர். அப்போ நான் அவ்வளோ போட்டுங்க. 150 நினைக்கிறேன். 150 ப்ரீமோ ஜெம்ஸ். ஓகே Body and mind. Grand cutter. Whirling snow. ஷின்ஷுவை நான் இன்னும் அந்த அளவுக்கு பில்ட் பண்ணல. ஆர்டிகிராஃப்ட் வந்து தேடின்னு தான் இருக்கேன். எங்க யாரா ஹோல்டு இப்போ நான் பண்ண முடியாது. படி எதுக்கு தெரியுமா கொடுக்குறாங்க? ஐ மீன் நம்மக்கிட்ட ஃபிஷ் நம்ம எடுக்கான அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். அதை நானும் ஃபிஷ் கலெக்ட் பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டேன், அப்புறம் போர் வச்சுச்சுன்னு. அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நாளாக வந்துட்டு இந்த கேமே ஃபுல்லாக விளையாடினாடா. அதனால் கொஞ்சம் இதுவாகவே விளையாட தோண மாட்டேன். வெயிட் ஐயோ ஆமாம்ல, சாரி மறந்துட்டேன். அப்படி நான் என்ன புக் வச்சுருக்கேன்? டோடோ டெயில்ஸ் இல்லையா? அதான் சாரி.
Barbados, got this. Barbados. Rain outlines your fate. Rain, right. My apologies. Sakura swirl. Okay. அது நம்ம நின்வாங்க்கு நான் மாட்டல நினைக்கிறேன். என்ன இது ஷாப்ல புதுசா இருக்கு ஏதோ. ஸோ நம்மளால் ஐ திங்க் 23 விஷ் பண்ண முடியும். நான் வந்துட்டு வீக்கிங் ஆஃப் த மூன் வாங்கலை கைஸ் இந்த மாதம். ஏன்னா ஆனிவர்சரி ரிவார்டே வந்துட்டு அவங்க அவ்வளோவா எதுவும் கொடுக்கல. மிஹோயோ வந்துட்டு க்ரீடி அதனால வந்துட்டு அந்த எதுக்கு பே பண்ணோன்னே இதை நான் வாங்கலை. பிளெஸ்ஸிங் ஆஃப் வீக்கிங் மூன் அதனால கம்மியாக இருக்குது. இல்லைனா என்கிட்ட இப்போ ஒரு 5000 இருந்திருக்கும். என்ன மெயிலு சவுகை நான் நினச்சேன் அக்கா பர்த்டே முடிஞ்சிச்சு. A blade embraces its duty as a jeweler. அது முடிச்சுட்டு வேணா இந்த குவெஸ்ட் பார்க்கலாம். ஏன்னா டார்கெட் ஆலியாவுடைய ஐ மீன் சைல்டுடைய குவெஸ்ட் ஐ மீன் இவன் சாக போகிறேன்னு சொன்னாங்க எல்லாரும். டாட்டாக்லியா ஏன்னா ஆர்பெஞ்சரில் இவன் ஐ மீன் அதனால வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரீரன் வந்துட்டு டாட்டாக்லியாட்டாக வருது. எனக்கு அவன் கிடைப்பான்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். கிடச்சா டாட்டா இல்லாமல் நான் பில்ட் பண்ணுவேன். யூடியூபா இல்லை டாட்டா இல்லாமல் நான் வந்துட்டு டாட்டா கிளியான்னு வாயில் வரமாட்டேங்க. நான் சைல்டுனே சொல்கிறோம். பேர் சைல்டா இல்லை யூடியூபான்னு வந்துட்டு நான் ஒன்றும் ஜட்ஜ் பண்ணல. ஏன்னா யூடியூப் பேனரில் வந்துட்டு டோமாக இருக்கான். பட் சைல்டு பேனரில் வந்துட்டு பெனட் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். அப்படி ஃபிஷல் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஆமாம்ல சொல்லலை ஃபிஷலாக எனக்கு C4 கிடச்சிட்டா. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஃபிஷல் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்லா வந்துட்டு நீங்கள் என்ன அந்த டூமைன் முன்னாடி பார்த்தீங்க. ஸோ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் கமிஷன் போகலாம். ஐ மீன் ஜீனை நான் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா வந்துட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜியோ வச்சதுனால வந்துட்டு நான் ஜீனை வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் பில்ட் பண்ணேன். ஜியோவுக்கு வந்துட்டு ரியாக்ஷன் கிடையாதுல்ல அதனால். பட் இப்போ வந்துட்டு எல்லாமே எலமெண்ட்டாக இருக்க போகிறதுனால என் டீமில் வந்துட்டு அவளுக்கு ரெடிசன் வேரியன்ட் வைக்க போகிறேன். அனிமோ செட் வித் டிக்ரீஸ் எனிமீஸ் டிஃபென்ஸ் 40%. அதுவும் இல்லாமல் எல்லாம் ரியாக்ஷன் எல்லாம் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். அது செம்ம செட்டு. இன்னும் கூட மறந்துட்டு பார்த்தீங்களா இவளுக்கு டோடோ கோட்டைல்ஸ் வைக்கல. அது இவ்வளோ வேறு பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். யான்ஃபே லெவல் 70க்கு வந்துட்டா. அதுவும் நம்ம டோடோ கோட்டைல்ஸ் வந்துட்டு நான் கோல்டன் ஆர்கிபாலுக்கு வரப்போ நான் அப்புறம் புதுசு கேமுக்கு ரிஃபைன்மெண்ட் மெட்டீரியலே இங்கே வாங்கலை காய்ஸ் இந்த இதுக்கானால. இப்போ நினச்சா கூட எனக்கு ரொம்ப கோபமாக வருது. இது விளையாண்டோமான்னு எனக்கு தோணலை. அதனால தான் இதில் என்ன இருக்குது அட்டாக்கு இதுவும் அட்டாக் பர்சன்டா அட்டாக் சார்ஜ் போல்ஸ் 12 செகண்ட் வாங்க. ஐ மீன் ஃபிஷல் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாண்டா. ஐ மீன் ஆஸ்னே சொல்லலாம். ஃபிஷல்லே எப்போனாலும் ஆஸ் வந்துட்டு ஸ்பான்லேயே இருப்பான். அதனால் வந்துட்டு டக்குன்னு சாவ வச்சிடும். இல்லாமல் ஃபிஷலோட C6 மட்டும் கிடச்சிது. ஃபிஷல் பயங்கரம். அப்படி மினி கன் தான் அவள். அதுவும் ஃபிஷல் C6 வித் சைல்டு வந்துட்டு செம்ம காம்பினேஷன். அவள் அட்டாக் பண்ணுற ஸ்பீடுக்கும் ஆஸ் சுடுற வேகத்துக்கும் மினி கன் மாதிரி பட்டன்னு சாவ வச்சிடலாம். ஜீன் வந்துட்டு இருக்கிறதுல கேமில் வந்துட்டு ஒரு வெர்சடைல் கேரக்டர். இவ்வளோ நீங்கள் வந்துட்டு என்னவா வேணாலும் பில்ட் பண்ணலாம். பியூர் ஈலுக்கும் பில்ட் பண்ணலாம். இல்லைனா ஃபிசிக்கல் பில்ட் பண்ணலாம். மிஸ் பில் ஹைப்ரிடு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாள் ஜீன். அதுவும் இல்லாமல் இதோடைய வெப்பன் இருக்குல்ல நான் வச்சுருக்கேன் அக்வலா ஃபிங்கர். அது கிடச்சிருந்தா வந்துட்டு நீங்கள் மிஸ் பில்ட் பண்ணுங்க. இல்லைனா வந்துட்டு ஆனிமோ அப்படி இல்லைனா சொல்லல. This guy. A minor setback. Yeah, minor. Whirling snow. Embrace the ice.
Actually got a lot of health. Space left in articraft. 2.2 நல்ல ஆர்டிகிராஃப்ட் இன்வெர்ட்ரி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னாங்க, பார்க்கலாம். ஐ மீன் இவளுக்கு நல்ல செட் கிடச்சிருக்கான்னு சொன்னால C4 அன்லாக் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி இட் வாஸ் அ குட் ஒன். பாருங்கள், when midnight paradise is used, it deals 222% of attack as electro damage on surrounding. Wow, super. D6 மட்டும் கிடச்சிரு. ஃபிஷல் பயணம் பில் பண்ணேன். சேவாங்க ஃபிஷல் வந்துட்டு நான் இது பண்ணிடுறேன், அப்கிரேட் பண்ணிடுறேன். ஒரு நல்ல செட் கிடச்சிடும் எனக்கு. ஸோ தண்டரிங் ஃபேரி 2 பீஸும், ஷீமியோரா இல்லைனா கிளாடிட்டர் 2 பீஸுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு இட்ஸ் அ கிரேட் ஒன். ஓ சாரி, 3 ஸ்டார் இருக்கா? 4 நான் மெயின்லி யூஸ் பண்ண மாட்டேன், 5 தான் யூஸ் பண்ணுவேன். லெட்ஸ் see. Crit damage, crit rate மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். crit damage, crit rate இன்க்ரீஸ் ஆகணும். Let's see. Come on, chala. Crit damage, crit rate, crit damage, crit rate, crit damage, crit rate, crit damage, crit rate, crit damage, crit damage, crit rate, crit damage, crit rate, crit rate, crit damage, crit rate, crit damage, crit rate. அட்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்களேன். கிரிட் டேமேஜில் கிரிட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நினச்சா come on, crit. Love it, darling. Crit damage. ஒரு 5 ஸ்டார் ஆர்டிகிராஃப்ட் வந்துட்டு நம்ம இது பண்ணோன்னா 2 lakhs மேலே ஆகுது. ஓகே, நீங்கள் கேட்பீங்களா பர்ஃபெக்ட் ஆர்டிகிராஃப்ட்னா இதுன்னு? இதுதான் பர்ஃபெக்ட் ஆர்டிகிராஃப்ட். பாருங்கள், கிரிட் ரேட்டு, எனர்ஜி ரீசார்ஜ், கிரிட் டேமேஜ், அட்டாக் பர்சன்டேஜ், 3மே ஐ மீன் 4மே முக்கியம். பெஸ்ட் ஆர்டிகிராஃப்ட் இது வரைக்கும் என்கிட்ட கிடச்சதுலேயே பெஸ்ட் ஆர்டிகிராஃப்ட்னா இதான், இந்த செட்ரா மீன் தண்டரிங் ஃபியூரி இந்த ஃப்ளவர். ஸோ ஆனால் டூமைனாக வந்துட்டு நம்ம அப்புறம் பண்ணலாம். நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணணும் மெயினாக. என்ன பெல் சட்டை கேட்குது? ஆமாம்ல, அயக்காவோட ட்ரெஸ்ஸில் பெல் இருக்கும், ஷாங்கலிங் மாதிரி. எங்கே அப்பா நல்ல வேலை பக்கத்தில் இருக்கும். Reach the destination. Oh, sorry. I gotta sit down. Take flight. Cool up no empty. யூட்டோ வந்துட்டு நல்லா கேட்டுறேன், பட் இது ஒரு நார்மல் கேம் நினைக்கிறேன். பிடிச்ச கேட்டுச்சுன்னா விளாடுவாங்கண்ணா. யூட்டோ பவர்ஃபுல்லாக இல்லை சைல்ட் பவர்ஃபுல்லாக கேட்டிங்கன்னா ரெண்டும் சேம் தான். யூட்டோக்கு C1 ரொம்ப அவசியம், பட் சைல்டுக்கு அப்படி இல்லை.
நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லைனாலும் வந்துட்டு விளாட்லாம். நல்லா நான் சைல்ட் பேனர் ஃபுல் பண்ண போகிறேன். கிடச்சிடும், சைல்ட் கன்ஃபார்மாக கிடச்சிடும் எனக்கு. ஏன்னா நம்ம 78 பிடியில் இருக்கோம். ஸோ நான் என்னமோ வந்துட்டு ஐ மீன் கொக்கோமியோட இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதான் வருதுன்னு நினச்சேன் நான். பட் மீன்ஸ் கானியோட பேனர் தான் வருதுன்னு நினச்சேன். ஆனால் கானு வரலையா. கானி ஷியோக்கு தான் வந்துட்டு எல்லோரும் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். பட் சைல்டும் யூத்தோட தான் வரேன்ட்டாங்க. ஸோ அதான் வந்துட்டு அந்த ரீசன்டாக இப்போதைக்கு வரப்போகுது. சைல்டு எனக்கு பிடிக்கும், அவனுடைய அட்டாக்ஸ் நல்லாயிருக்கும். இஸ் ஹைப்ரிட், ஐ மீன் பவ்வும் யூஸ் பண்ணுவான், ஸ்வாடும் யூஸ் பண்ணுவான். அவனுடைய எபிலிட்டி ஸ்கில் நமக்குனா. அர்ஜென்ட் ரிப்பேர்ஸ், ஓகே. ஐ திங்க் இட்ஸ் அ நியூ ஒன், நியூ கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். அது இதுக்கு முன்னாடி படித்தா ஞாபகம்லாம். ஓ இல்லை பண்ணியிருக்கேன். பலூன் டேமேஜ் ஆகிருக்கும் டக்குன்னு அந்த வுட்டு ஏதாவது பக்கத்தில் இருந்தால் பண்ணுவோம். டெய்லி கமிஷன்ஸ் ஓபிடிட்டிவ், ஐம் நாட் மார்க்கிங் இட். இன்னுசுமாவில் வச்சேன், பட் இன்னுசுமா நான் ஒன்றும் டிஸ்கவரே பண்ணலையா, அதனால் அது அங்கங்கே இருக்கா. அது டெலபோர்ட் ஆகி போகிறதுக்குள்ளே எதுக்கு டெய்லி கமிஷன்ஸ் இவ்வளோ பண்ணோம், டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போட்டு விட்டு பாருங்கள். அது என்னமோ தெரில, என்னடா கேரக்டராக இருந்தாலும் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் விளாட்டுக்கும் அதே வந்துட்டு ஒரு 2 மாதம் அதே கேரக்டர் வச்சு விளாட்னா போர் அடிச்சிடும். அதே மாதிரி ரின்காங் இப்போ எனக்கு போர் அடிச்சிட்டா. ரின்காங் வந்துட்டு ஃபுல் லெவல் ஏற்றிட்டேன். ஐ மீன் அவள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லெவலும் வந்துட்டு எனக்கு 10 எல்லாம் நல்லா பேனரும் எனக்கு ரிலீஸ் ஆகி அன்லாக் ஆகிடுச்சு. ஹலோ, எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லெவல் 10. ஸோ அவளுக்கான பேனரும் நான் வாங்கிட்டேன். இப்போதைக்கு அவள் வெறும் லெவல் 90 கொண்டு போனோமா தெரில, லெவல் 80 போடணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு லாஸ்ட் 5 ஸ்டார் அந்த வெப்பன் கிடச்சிருன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நான் 90 கொண்டு போகிறேன், இன்னும் நல்லா பில்ட் பண்ணுறேன். இப்படி இல்லைன்னா 80 போகிறோம். ஏன்னா டோடோ கேட்டல்ஸ் வந்துட்டு நான் ரிஃபைன்மெண்ட் வாங்கலான்னு இப்போ தான் எனக்கே தெரிஞ்சிருக்கு. அதில் என்ன நான் மூட் அவுட் ஆகிட்டேன் வேறு ரொம்ப. அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆனிவர்சரி ஈவெண்ட்டுக்கும் அவனுக்கு ஒரு ரிவார்டும் அந்த அளவுக்கு கொடுக்கலையா. ஸோ செம்ம பேட் ஆயிடுச்சு. Rain outlines your fate. My apologies. ஐயோ சாரி அவன் ஆல்ரெடி காலி ஆகிட்டானா, தெரியாமல் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் போஸ்ட் வேறு. ஐயோ டேங்க் ஆர்டர்ஸ் சீக்கிரம்டா. ஐ மீன் சைல்டு, ஷாங்லிங், அப்புறம் ஃபிஷலு செம்ம டீமு. அப்புறம் ஜீனுக்கு வந்துட்டு வெர்டிசன் வெர்டன்ட், இல்லைனா வந்துட்டு சூப்ரோஸ்க்கு வெர்டிசன் வெர்டன்ட் வச்சு நம்ம பண்ணோன்னு வச்சுக்கிங்களேன், 1 ஷாட் அடிக்கலாம் பாஸ்லாம். ஐ மீன் ரியாக்ஷன் டீம் சொல்கிறேன் நான். ஏன் இருக்கால இப்போ ஐயாக்கா இருக்கனால வந்து நான் டுவாலின் ஐ மீன் வீக்லி பாஸ்லாம் வந்துட்டு டுவாலின் மட்டும் 1 ஷாட் அடிக்க முடியுது. உல்ஃப் கிட்ட முடியாது. உல்ஃப் வந்துட்டு கிரையோக்கு இம்யூனு. ஸோ அது கொஞ்சம் அனாயிங்காக இருக்கும். இருக்கிறதுலே வந்துட்டு ஃபைட்லேயே டஃப்னா உல்ஃப் ஃபைட்டாக நான் சொல்லுவேன் அந்த கேமில். டாட்டா. அண்ட் இப்போ அந்த இது வந்துட்டு அந்த வாயின் வந்துட்டு டில்லுக்கோட வாயிருக்கு போகுது. பக்கத்தில் தான் இருக்குமா, வாங்க நம்ம இப்படியே போயிடலாம். இருக்கு சும்மா டெலபோர்ட் பண்ணிட்டு போர் அடிக்கிட்டு கொஞ்சம் அழகாக இந்த பசுமையான நிலத்தை ரசிச்சுன்னு நடக்கலாமே. அது என்னமோ தெரில, ஜீன் வச்சு விளையாட்டுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு கிரேஷியஸான ஒரு லுக்கில் இருக்கும், கம்பீரமாக நடப்பா. அதனால் ஒரு குவீன் அண்டவண்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் வேறு ஜீன். ஃபஸ்ட்டில் எனக்கு ஜீன் கிடைக்கணும்னு நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் இந்த யூடியூப்பில் வீடியோலாம் பார்ப்பேன். வீடியோ பார்த்து ஜீனோட சேரில் போய் உட்காண்டா ஜீன் கிடைப்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணேன், பட் கிடைக்கல. பட் ஒரு வழியாக ஐயாக்கா வந்துட்டு எனக்கு கிடச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் அப்புறம் நான் கேமுக்குள்ள என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு 5 ஸ்டார் விஷனால வந்துட்டு ரொம்ப ஆன்ஷியஸாக இருந்தேன். நான் எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன். பிடி லாஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது. நான் வந்துட்டு ரொம்ப செக் பண்ணதில் வந்துட்டு யாருக்கு வந்துட்டு உண்மையாக சொல்லணும், அப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஜீன் வரக்கூடாதுதான் நினச்சேன் நான்.
ஏன்னா அவரோட கேம் ப்ளே வந்துட்டு வெறும் இந்த எபிலிட்டி மட்டும் தான் பண்ணு. அப்புறம் அவரோட மெயின் எபிலிட்டி வந்துட்டு வெறும் ஈல் தான். அதனால் எனக்கு அது வேண்டாம். எனக்கு டிலூக் வந்தாலும் பரவாயில்ல, பட்டு ஜீன் மட்டும் வந்துடக்கூடாது, இல்லை வேறு யாரும் வந்துடக்கூடாது அப்படிலாம் எதோ யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். பட்டு அயாக்கா பேனர் ஃபுல் பண்ணேன். என்னுடைய என்ன 5 ஸ்டார் வர ஃபுல் பண்ணால் ஜீன் வந்துட்டான். அதெல்லாம் அன்றைக்கி வந்துட்டு எனக்கு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணல அன்றைக்கி நான் வந்துட்டு அயாக்கா ரிலீஸ் ஆன நாள் வந்துட்டு. சரி அயாக்கா வாங்கி வச்சுப்போம், நம்ம வந்துட்டு சர்ப்ரைஸாக வச்சுப்போம். பார்த்தா வரலையா? ஸோ செம்ம காண்டாயிடுச்சு எனக்கு. கிட்டத்தட்ட ஜீன் வந்தோடனே வந்துட்டு நான் பில்ட் பண்ணல ஜீனை. நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜீன் வந்துட்டு ஒரு 2 வாரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக 2 வாரம் நான் பில்டே பண்ணலையே ஜீனை. அப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அயாக்கா கிடச்சா. ஐ மீன் நின்வாங்குடைய கன்ஸ்டலேஷன் எனக்கு கிடைக்கிறக்காக நின்வாங் கிடச்சிட்டா. C1 தான் இந்த நின்வாங் என்கிட்ட. ஆனால் என்கிட்ட வந்துட்டு இல்லை, ஐ மீன் சாரி, கன்ஸ்டலேஷன் 3 இல்லை, கன்ஸ்டலேஷன் 2 ரொம்ப முக்கியம். 3 நல்லது. ஆனால் ஓகே. ஸோ அந்த 2ம் 3ம் நின்வாங் கன்ஸ்டலேஷனை மெயின் டிபிஎஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம. பட் என்கிட்ட அது இல்லை. ஸோ வந்துட்டு எப்படியா நல்லபடியாக நின்வாங் கிடச்சணும்னு நினச்சி வேணுனேன். பட் ஓ மை காட். அதான் நீங்களே இப்போ பார்த்துருப்பீங்களே எக்ஸ்ப்ரெஷன். நின்வாங் வந்தாலும் இல்லையா, பட் யான்ஃபே கிடச்சா, அயாக்கா கிடச்சா, திருப்பி அயாக்கா. ஸோ அயாக்கா C1 கிடைப்பான்னு நான் எதிர்பார்க்கலாமே. மோஸ்ட் லக்கியஸ்ட் ரோல்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. அதான் ஒரே புல்ல 2 5 ஸ்டார், அதுவும் கன்ஸ்டலேஷனோட ப்ளஸ் ஒரு 4 ஸ்டார். அன்றைக்கி மட்டும் நான் மறக்கவே மாட்டேன் அந்த இன்சிடெண்ட். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி அந்த நாளே ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது எனக்கு. ஆமாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களா என்ன இவங்க லீவே? ஆனா என்ன வெயிட் அ செகண்ட். ரொம்ப நேரம் 12 ஏன் எல்லாமே ரீசெட் ஆகிருக்கு? சோவியோ 12 ஹவர்ஸில் தான் இருக்கும். அது என்னமோ இப்போ மட்டும் ஏதோ இப்படி இருக்கு. பரவாயில்ல. வெயிட் ஏன் மாதிரி ஏதோ அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. சேம்பா செட்டிங்ஸ் எப்பவுமே வந்துட்டு அது தானாகவே 20 ஹவர்ஸ்லாடாக இருக்கும், மாற்றவே மாட்டோம். இப்போ என்னென்னா வந்துட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறுது. இட்ஸ் அனாயிங். 19 ஹவர்ஸ், அது 14 ஹவர்ஸ். ஏன்னா சாங்கி எனக்கு சின்ன நேரம். ஓகே என்ன சும்மா போரிங். ஸோ நீ பேட்டில் பாஸ் நைட் முடிக்கல. அது ஒன்று. ஓகே 80,000. தேங்க்யூ. நம்மளை இப்போ நம்ம போய் முடிக்க வேண்டியது இதான். ப்ரெஷர் கலெக்ட் பண்ணலாமா? என்ன டெலிகசி முடிச்சாச்சு மட்டும் பண்ண வேண்டியது. ஸோ ஓகே காய்ஸ், ஸோ நான் போய் எங்கே இருக்குது ப்ரெஷர் கலெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவா? சரி ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ஃபீல்ட் லேக் போகலாம். ஒரு வச்சுக்கேன், ரெசைன் கண்டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏய் சுக்ரோஸ் அல்பிடோ ஸ்டே பண்ண தோணல. ஓகே சொன்னால் உள்ள நேரம் விஷயம் இல்லை. இது சரி ஓகே, ஒரு ரெசைன் எடுத்துக்க 8 மினிட்ஸ் ஆகும். ஸோ நான் 8 ஹவர்ஸ் எவ்வளோ கைஸ் மறந்துட்டேன். sound. Apa sih aja? Ini juga. Butterfly dream. A giant secret across the sea. Nah, tadi mana itu? Reflection of
You adventurous and now you permit to pay the statue. Okay, and அப்புறம் ஸோ இருங்க நான் எங்கே ட்ரெஷர் பார்த்துக்கிறேன். போய் ட்ரெஷர் கலெக்ட் பண்ணலாம். தெரியாது நம்மளாட வந்துட்டு நம்ம போய் கலெக்ட் பண்ணோம். ஸோ நைட் உட்காந்து பண்ணிட்டுக்கு மூடே இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் சென்னை மேட்ச் வேறையா என் சிஸ்டர் வைக்க விட மாட்டா. மேட்ச் பார்க்கணும். நான் கிரிக்கெட் பர்சன் கிடையாது கைஸ். அவ்வளோ கிரிக்கெட் பார்க்க மாட்டேன். நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். அப்பா ஓகே நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இது ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். மூன் சேஸ் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா அப்புறம் கரெக்டாக இருக்கும். ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆனால் கூட அது வந்துட்டு இது சொல்லும். திருப்பி எங்கே இருக்குது சர்ச் பண்ணிட்டு செம்ம காண்டாக இருக்கும். அல்ல லெட்ஸ் கோ. ஐ திங்க் இங்கே இப்படி தேரான். ஸோ இது சைல்டோட தேர்ட் ரன் தெரியுமா உங்களுக்கு? அவன் தான் வந்துட்டு இருக்கிறதுலையே அதிகம் ரன் வாங்கின கேரக்டர். ஏன் அவனா சைல்டு வந்துட்டு இப்போ ஏதோ சாவ போகிறான்னு சொல்கிறாங்க. குவெஸ்ட் ஏதோ வச்சுருக்காங்க. லீக்ஸ்லாம் பார்த்தேன். அதனால் ஐயோ அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஸோ இங்கே காட்டுது. மேடம் ஸோ அந்த மேப்பில் தெரியிட்டு பார்த்தீங்களா? அதான் மூன் சேஸ் ஸோ இது ஒன்று. ஓகே அப்படி இதை பிடிச்சிட்டு மேலே ஏறிடலாம். ஓகே இன்னும் 29 ரிமைனிங். ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணிட்டேனே. வாய்ஸ் முடிய இடம் தட்டிட்டேன். செஸ்ட் அப்புறம் வந்துட்டுருக்கலாம். எங்கே கல் கீழே இருக்கா? கல் கீழே தான் இருக்கிறது. ஓ இங்கே இருக்கா? நல்ல வேலை. நல்லா இருக்குல்ல அது இந்த ஃப்ளைங் விங்ஸும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் எங்கே? ஓகே இங்கே இருக்க இப்படி ஏறுது. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ திருப்பி இதுக்கிட்ட அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே ஒன்று இருக்கும். ஆனால் அது ஃபைட் பண்ணணும்னு சொல்லாத. ஷீட் That's some annoying boss. Root flower அது பேர். Okay. இது என்ன சும்மால வச்சுனாங்கன்னா என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். ரெண்டு ஒன்று இருக்கும், அப்புறம் முன்னாடி ஒன்று.
அது முடிச்சாச்சு. So we teleport back. It's time to move on. We shouldn't stay here. Yep, it's time to move on. Wow, was it here? Yeah, wait, தப்பா teleport பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக. ஸோ நம்பர் 7 இப்போ கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். மை காட், அவ்வளோ தூரம் அது. அங்கே இருக்கேன். அப்புறம் நல்லா இருக்குல்ல ட்ராகன்ஸ் போய் நீங்கள் வந்து பார்க்க. அது ஒன்றா number 9 went to southeast. Yeah, this is southwest. Awesome. This one. The இருக்கு. இந்த இடத்த வச்சிருக்காங்கடா. அது அங்கே முடிச்சிருக்க அப்புறம் இங்கே ஒன்று இருக்கான். எப் நான் ஒன்றே என் ட்ரெஷர் ஓப்பன் பண்ணேன்னா அது கணக்கு மிஸ் ஆகிருங்க. அதனால் நான் இன்ட்ராக்டிவ் மேப் ஆர்ட் பண்ணல, ஆல்ரெடி எங்கே சாதாரண மேப் ஆர்ட்டாக பண்ணுறேன். ஏன்னா இல்லை எதாவது ஒன்று எடுக்கலன்னா கூட மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இதாயிரும், டென்ஷன் ஆகிரும். திருப்பி ஒன்று சர்ச் பண்ண முடியாது. நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இது முடிச்சிடலாம். ரொம்ப நேரம் ஆகுது, இன்னும் ஒரு 40 minutes.
I do hope the Knights of Favonius are all working 14 hard. எடுத்துட்டோம். 15க்கு நம்ம திருப்பி டெலிபோர்ட் பண்ணல. பக்கத்துலேயே ஒன்று இருக்கு. அதான் 16 இங்க. இந்த ரூட்லேயே போனால் அங்கே இருக்கும். Wait a minute, guys. Just how much in it? 18 எங்க இருக்கு பார்க்குறேன். நாளைக்கு மேலே ஏறணும் போலியா? இல்லை, ஒரு ஈட்டன் அடிக்கும். இங்கே ஒன்றடா உண்டு பட்டையும் பார்த்துட்டீங்க. கேம்ப் மேலே இருக்கா? I used to find this. கீழே விழுந்துடாம. ஓகே, இல்லை ஏறணுமா? இது லைட்டில் இருக்கேன். ஏது சுத்தமாக பிடிக்காது. ரைட்டு, இந்த இப்போ காட்டிட்டு பாருங்க. ஸ்டாமினா டெப்ளீட் ஆகாது. வந்தாச்சா? இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். ஆமாம், இங்கே இருப்பாங்க. எங்கே? Yep, it is the 90 ton. It would not waste try and collect a final charm. Oh, 20 தான் இருக்கு இல்ல. நானும் 30 இருக்கும்னு நினைச்சேன். அப்போ செஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கு. யாருடா அது? இதுவா? Don't waste my time. Submit. Okay. Got a final charm. Okay. அவ்வளோ தெரியுமா செஸ்ட் இருக்குது? ஓ மை காட். ஓகே, 30 செஸ்ட். நைட் பண்ணலாமா? 3 செஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம். எங்கே
ஸ்டோரி அன்லாக் ஆகணும் நான் பார்த்துக்கலாம். ஓ கால் நம்ப ஆயிடுச்சு. இதோ ஆயிடுச்சு. 3 to go ready. சரி ஸ்டோரி போய் பார்க்கலாமே. ஓகே ஸ்டோரி பார்த்து நான் நைட் ரஷ்யா அன்லாக் பண்ணிடுறேன். ஓ போய் ஸ்டோரி பார்க்கலாம். ஸ்டோரி ஐயோ அன்பாய் மார் வார்மிங் ஷாங்லிங். நீ ஷாங்லிங் எங்கே எங்கேங்க ஷாங்லிங்? இந்த எங்கே இருக்கு? ஷாங்லிங்கை நான் எப்படி லெவல் 80 கொண்டு வந்தேன் எனக்கே தெரியல. ஐ மீன் ஷாங்லிங்க்கு நான் வெப்பனாக நான் பில்ட் பண்ணல. எந்த இதில் நான் ஷாங்லிங்கை லெவல் 80 கொண்டு வந்தேன் எனக்கு தெரியல. பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பெஸ்ட் பைரோ கேரக்டர் யாருன்னா ஷாங்லிங் தான் கேமில். ஆனால் நான் எப்படி அவனை லெவல் 80 கொண்டு வந்துட்டேன் எனக்கே சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை. So we go see the quest. Yep. Hey, Xiangling, we're here. இவங்க என்ன மாறி இருக்கணும். எல்லாம் பின்னாடி சுத்தினே இருக்கும் கல்லு. Traveler, Paimon, did you hear the news? I made it through the selections for Masterful Chefs. Oh. Really? Woohoo! That's great. No, you could do. It was a total breeze. I wasn't even trying. But a true champion never rests on their laurels. I'm still gonna need your help to prepare for the competition. I made a few new test dishes and I was hoping everyone could try them and give some feedback. Traveler, you wanna be the first? What a shame we just ate. Oh, yeah we did. And anyway, we get to eat your food all the time, so we're biased. You should find some other people this time, just to play it safe. Good idea. Okay, let me think. Let's get Beto. Let's get Beto to try it first. Beto! Yep, you can definitely trust her opinion. Let's go find her. Beto mattaga mata She should be down at the docks. Let me box up this food real quick, then we can head on down. Okay. Should I save this money? Beto பார்க்கலாம். Beto. Have to try the winning dish in this year's Hey Catherine. Someone named La Catherine. இன்னும் அங்கே கொடுக்கல இது நல்லா இருக்கா? ஃப்ரீ ஃபீடு எங்கே இருக்கா? பேடோ ஏ ஷின்னியன். ஓ மை காட். Beto, ahoy! Hey! ஷின்னியன் இப்போ நான் பார்க்குறோம் கேமுக்குள்ளே அவ்வளோ விஷயம் கேட்டாங்க. Hi, Beto. சரி. Hi, Xinyan. Are we interrupting anything? Xiangling! Woman of the hour. We were just talking about you. Beta was saying you and I should get ourselves on board sometime. Says the whole crew's been asking for us. Xinyan, a rock musician based on Liu, used her music as a form of resistance against societal stereotypes. Wow, okay. She tunes, well loud. So tune she music, confident and proud. Every time she steps onto her personality, it is a stage loyal fan or rock. If you hear chairs and fireworks at plays off, most likely Xinyan, so don't miss out. Xinyan Like you three go way back. Oh, we really do. Beto and Xinyan are two of my oldest customers, and I've helped out in the kitchen on board Beto's ship in the past. Recently, Xinyan's been planning to do a show on board too. That's the plan. Good music's meant for sharing. You guys should check it out sometime. Will do. But I came here today because I made it into the Masterful Chef's finals, and I was just trying out some new dishes to bring to the competition. Can you have a little taste and give me some feedback? Sure, beats drinking on an empty stomach. About time. I'm starving over here. Let's see what you got. Can afford. Try the Shangling today. Oh, man. This chicken foo young's tasting awesome.
Oh, this food is too good for me to be soaking up the alcohol with. These three seem to have a great time with each other. Those are kinds of friends you want to know. Only thing is, you've got 3 dishes here. Chicken fuyang, come and get it, and crystal shrimp, and they all taste kind of refreshing. Is refreshing really a flavor? When you spend all your time at sea, you don't have a lot of choice when it comes to food. Especially on the longer voyages, where you've got to stretch out your rations as far as you can. First thing you want to do when you get back on dry land is dig into a nice hot meal that's swimming in oil and has a ton of flavor. That's the exact opposite of Ningguang's tastes. Oh, sure is. Veto's tastes are pretty similar to mine and Xiangling's. Ugh, Ningguang. I'm sick of hearing that name. Our tastes couldn't be more different. You'll never find us eating the same bowl of food. But last time when you were chatting with her, Paimon thought you two seemed to get along just fine. We're evenly matched. Guess that makes us equals. But I'm sorry, limp cabbage leaves are never gonna do it for me. Oh, I hear ya. Steamed cabbage and broth might be upper class and look fancy and all, but man, is it boring! It's never gonna give you that flavor explosion you get with some of the other dishes out there. So, Xinyan, are these dishes too mild for you too? Well, not so much mild. I just think you maybe missed a beat somewhere. Exactly. This is some fine cooking, no question about that. But if this is for a competition, it needs more oomph. Beat? Oomph? Are we sure these terms apply to cooking? Beat and oomph. Beat, yeah. You know what a beat is? I only know music, though. I'm nowhere near your level when it comes to cooking, so don't mind me if it doesn't make much sense. No, you're both completely right. Beat and oomph. That's what I need. I actually thought as much while I was cooking them. Even though this was a brand new combination, it still felt like I was missing that one thing that'll seal the deal. You know, really push it over the finish line. Seems like she's found her muse. There you go, Ba. Does that mean music theory is compatible with cooking? Very bit as compatible. Hey! Paimon didn't quite get the implication, but Paimon can tell when you're being a meanie. Okay, I think I know what I need to do. Great! So this went really well. Don't hold back, just get out there and do your thing. You're a pro, Xiangling, and you've totally got this. Hands down, best chef in Liyue Harbor. Ain't that right, Beto? Well, I think so anyway. More than any other chef. And there ain't a whole lot of people I'd be willing to say that about. I'll do my best. Thanks, everyone. All right, we'll leave you to it. I'm gonna take Xinyan on board for a while. Xiangling, they both had pretty strong tastes. You Sure that won't be a problem? Shouldn't we get a second opinion from someone with milder tastes? That's a good point. Beto likes her greasy stir fries, and Xinyan can really handle her spice. Yeah, we should get another opinion. Now, who do we know whose tastes are on the mild side? Traveler? Any suggestions? Who? You know that element of. Oh, makes sense. Sure. So back to Oh my god, man. Okay, Xiao போய் பார்க்கலாம். Who is it? Xiao. Someone we just missed last time we were there. We don't need to go to Xiao. Huh? Yep. Oh, Paimon remembers. He said that we just need to speak his name and poof, he'll show up. Sure. Will he definitely hear us saying his name though? Maybe we should find somewhere quieter. சொல்லி பார்க்கலாம். Go to a more peaceful place. Okay. கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க. அப்பா அவ்வளோ பெரிய மீன். நீங்க உடைய ஏற சொல்ல. Oh my god. எவ்வளோங்க இருக்கும் இந்த மீன்? வஞ்சர மீன் மாதிரி இல்லை, வஞ்சர மீன் தானே? டூனாவா? Okay, that's a big one. Okay, let's take turns shouting his name.
too. Hyman's going first. Ahem. Nothing's happening. Let me try again. இப்போ வரலாம். That's weird. Does he not want to hang out with us? Oh, wait, so let me get this straight. Some guy with special powers promised you both that you just need to shout his name and he'll show up? Yep. Well, not both actually, just one of us. He promised it to me. Oh, right. Well, you should be the one to try it then. Paimon clearly just doesn't want to feel left out. Okay then. Wow. Lu voice கேட்கலாமா? You called? மட்டாண்டா. Batman. He actually came. You spoke my name, did you not? I didn't think that would actually work. When I make you a promise, I will honor it. Blink of an eye and poof, he's there. That's how you know he's an Adeptus. An Adeptus? Xiao, was it? Hi Hi there. there. It was me who asked the traveler to call you here. My name's Xiangling. I'm a chef. I've made it into the finals of this year's Masterful Chefs, and I'm testing some dishes out in preparation. Okay. I'm trying to get feedback from customers with all different tastes. Customers. And that includes me? Uh-huh. The traveler says you prefer mild food, just the kind of person I'm looking for. If you don't mind, I'd like you to try the dishes I've made and tell me your thoughts. Since it's you, I will do it. Yay! Okay, shout 5 song dish. How is it? Samya Are you sure you can eat it? Don't force yourself. Tastes pretty good. Huh? Really? I can't believe it. An Adeptus says he likes my cooking. If my dad If was my here. dad was here, he'd be crying tears of joy. You excel in the culinary arts. I'm reminded of another chef I know. That chef cooks dishes with soul, as do you. Both of you are masters of your craft. Who do you think he means? Smiley Yancho? If I had to find fault with something, the two sides are a little strong for my taste. Some minor adjustments would take this dish from excellence to perfection. Just my own opinion. Do not fixate on it. Take it or leave it as you see fit. Alright, go easy on the sides. Okay, I got it. Thank you, Adeptus friend. It was really great to meet you. I'll be leaving now. See you next time. Wow. Paimon still can't believe he actually came. So, what would happen if we called his name again now? Do you think he'd come back right away? You are not doing that. Only kinda, maybe, not really joking. Jeez. Good news. Oh, God, After Malu, 2 rounds wow. of taste testing, I've had an idea on what to do next. Great! Lucky we picked the right people to talk to. I'd better head back and try this out a few times while it's fresh in my mind. Thanks for your help. Bye. Oh, and the final is in Yujing Terrace. You Oh, better yeah. come and watch. Sure. Will do. Good luck. You bet. நாங்கள் போயிடுவோம் மாஸ்டர் செஃப் பார்ப்போம் மாஸ்டர் செஃப் 10லேருந்து 14 வரைக்குமா டைம் ஓட்டலாமா என்ன இது எடிட் ப்ரொஃபைல் 12 to 40 achievements per plus 4 to 3 monster chilo 10 சொன்னால அவன் ஓ ஓகே 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 வெயிட் பண்ணுங்க வாலிங் தோட்டம் இங்கே வரைக்கும் தெரியுது அடிஷா ஹவுஸ் 940 ஆயிடுச்சா நம்ம நாட்டில் 5000 10 We shouldn't stay 10 here. 10 to 2 okay
வாங்க எப்படி கொஞ்சம் சுற்றி பார்ப்போம். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஆயிரும். 10 நிமிஷம் இதில் இதோ ஆயிடுச்சு. ஐ மீன் அப்போனா இதில் வந்துட்டு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ். ஓகே எங்கே போனோம்? மேலே ஓகே. It's a contested sign 38 now 40 ஆயிடுச்சு guys. பண்ணிடலாம். முடிச்சுட்டு ஃபிஷலுக்கு ஆர்டிகிராஃப்ட் ரிமைண்ட் ஒன்று பண்ணிட்டு போகலாம். முடிச்சிடலாம். ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டு எங்கே போகிறோம்? ஆயிடுச்சு இல்லைடு. ஓகே வாங்க நம்ம வந்துட்டு யூஜின் டெரேஸ் போகலாம். போய் மாஸ்டர் செஃப் போட்டியில் கலந்துக்கலாம். ஓட்டுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் போல். நம்ம ஜம்ப் பண்ணிட வேண்டியதான். ஏன் திருப்பி அவ்வளோ தூரம் ஏறுது? இது ஏன் ஷார்ட்கட் போயிட்டு படிக்கட்டு அதுக்கெலாம் விட ஆகிடும். ஏறணுமா அவ்வளோதான். நான் வந்துருச்சு டெரேஸ். இல்லை நீங்கள் அந்த வழியாக தோட்டம் வழியாக சுற்றிட்டு போகலாம். லேசிலி 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை பூக்கும். இப்போ நான் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுதா? ஸ்டோன் பிரேக் ஆகிடுச்சாடா? இல்லை. ஓ சி சாரி. சரிடா ஸ்டோன் பக்கத்தில் போயிட்டேன். இங்கே தான் நடக்கிற மாஸ்டர் செஃப். யான்ஃபே வா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு யான்ஃபே பார்த்து. மை காட். characters. Welcome everyone to the Masterful Chef's Final. At the appointment of this organizing committee, I am your host and officiator, Yenfei. Hey, Yenfei's here too! This event is brought to you by the Liyue Qixing in collaboration with a number of participating enterprises. The competition is divided into the selections phase and the finals. Okay. We saw many contestants from all over Liyue in the selections process, and all of them were outstanding chefs in their own right. Of those, the 2 strongest participants were put through to today's finals. In just a few short moments, the finals will take place right here before your very eyes. As the officiator, it is my honor and privilege to represent the organizing committee and indeed the people of Liyue in overseeing today's proceedings. Next, please allow me to introduce the judges. There will be a select panel and an audience panel. The 3 members of the select panel are the Tianquan, Lady Ninglong, the Yuheng, Lady Keqing, and last but not least, gourmet connoisseur, Uncle Tian. In addition to these 3, 10 judges will be chosen from among the audience to sample our contestants' dishes and cast their vote. That makes a total of 13 judges with 13 votes between them. Each judge will vote for their preferred finalist, and the one who receives the most votes will be today's winner. Okay. It's all so exciting! And now, please join me in welcoming our 2 contestants into the arena. Come on out! To my left, a competition favorite down from Dihua. Life's harsh when you live on a marsh, but this kitchen ace will put a smile on your face. Please welcome Smiley Yanxiao. Hi everyone. Whoa, Yanxiao made it into the finals too. But what's up with him? He seems really nervous. To be fair, it's a big event by Mom. Yanxiao! Chin up, shoulders back. Everyone from the inn is super proud of you. Huh? Oh. And to my right, a stalwart of Liyue Harbor culinary scene, a little feisty with a whole lot of spicy. Give it up for Xiangling! And her mysterious assistant, who knows who? Someone knows, it's Guoba! Hey everybody, I'll do my best! Contestants, please repeat after me. As a finalist in Masterful Chefs, I solemnly swear to commit myself fully, compete fairly, and abide by all competition procedures. As a finalist in Masterful Chefs,
I solemnly swear to commit myself fully, compete fairly, and abide by all competition procedures. As a finalist in Masterful Chefs, I solemnly swear to commit myself fully, compete fairly, and abide by all competition procedures. And I, for my part, promise to uphold the principles of fairness, impartiality, and transparency in my officiation of the proceedings. Now, I will hand things over to the select panel judge, Ningguang, for the announcement of today's theme. Thank you all for being here today at the Masterful Chefs Finals. I am the Tianquan Ningguang. The organizers have chosen the theme for today's event, and that theme is of Earth and Waterborn. Of Earth and Waterborn. Just like the Feast of Bounteous Land. Yeah. It really captures the spirit of this year's Moon Chase Festival. It's like surf and turf, but the deep and meaningful version. The rules are simple. The one who receives the most votes wins. Tailor your dishes to the judges' preferences, or win over the audience with your originality. The choice is yours. Well then, I look forward to both of your contributions. Contestants will have 1 hour of cooking time available and may only use ingredients provided by the organizers in their dishes. I trust this is no problem. Okay, without further ado, let the cooking commence. Time to pull out all the stops! Show everyone why you're the best! Traveler, Paimon! Thanks for coming to support me! Don't you worry, I'm gonna make this the best tasting dish I've ever cooked! Light it up! Light it up! First things first, get the stove on! Nice and spicy! Xiao thought the side should be milder, which makes sense to contrast with the main dish. And I guess that's what Xingyan meant. You gotta have on-beats and off-beats. But at the same time, you have to end... Triple-layered consomme is pretty bland to begin with, and I can't have two sides with the same texture. Luckily, the organizers have provided some very aromatic broth. It's just a little too gentle. Chili chicken is the main event. Can't afford to compromise too much here, but maybe some pepper will set it apart without... Huh? Oh, Yin Xiao. He doesn't look so good. Ah, Guava! Whoa, what's this? Hold up. Things are taking an unexpected turn on the Masterful Chef stage. Xiangling's mysterious assistant appears to be aiding her opponent. Judges,
Are we going to allow this? We knew in advance that Xiangling would be accompanied by a mysterious assistant, and the judges agreed that the two could be classed as one individual for the purposes of the competition. But what do we say to this? I take no issue with it. In any case, the assistant hasn't done much in the way of assisting. No competition would be complete without a little drama. All a part of being young. I won't be the old fogey that ruins it for them. Please allow me to explain to our host. Prior to the competition, the judges reviewed both contestants, and we can comfortably confirm that neither side is participating in a way that contravenes the competition rules. Xiangling is a highly accomplished chef, and her assistant is more like family to her. Xiangling prepares all of her own dishes herself. All that her assistant will do is occasionally provide a fire source. Given Xiangling's level of culinary skill, the difference between her using firewood or her assistant is a trivial one. I appreciate everyone's concerns. The presence of a mysterious assistant performing strange dance moves to cheerlead for Xiangling is a little unexpected. But the mysterious assistant has now started cheerleading for Smiley Yanxiao too, demonstrating total impartiality. By encouraging both Xiangling and her opponent, they have proven to be a fair supporter. That's right! Wawa's not really outside help. Wawa just likes to watch people cook. I'm sure the only reason they went over there is to try to help Yanxiao feel less nervous. I give you all my word, Wawa will not interfere with the competition. And I would also say that it's a loss to the competition if Yanxiao isn't at the top of his form. I say that as someone who's eaten Yanxiao's cooking at Wang Shuin before. He is an excellent chef, and I want this to be a competition between the best we both have to bring. I see. Most amusing. Uncle Tian, what's your opinion? I have no objections. It's an honor and a privilege to see two contestants so dedicated to having a fair and square contest. The judges and the officiator accept this explanation. Let the competition continue. Yanxiao, are you alright? I don't know what's wrong with me. I've never been so nervous in my life. Look, my hands won't stop shaking. Take it easy. I've been there before. I can help. Try saying a tongue twister to yourself in your head. Or think of some happy memories about your dad. Why my dad? That's a bit specific. Because that's what I do. Wow. I guess I'll think of my mom then. Anyway, you should carry on. I'll be fine. Don't hold up your own dishes on my account. Nothing's being held up. I'm finished already. Huh? Oh, right. Then I need to focus up and win this thing. There you go. That's the attitude we want. You're a very capable chef, Yanxiao. So come on, show everyone what you're made of. Just like you showed us last time at Wang Shuin. Yes. You're right. I can do this. I can do this. Thank you, Xiangling. And thanks to your... well, thanks. Time for me to get cooking. That's so cute. Man, sure. Time's up! Both contestants have now finished cooking. I would like to invite them to present their dishes to the judges for evaluation. We will proceed in the order that the contestants finished. Xiangling, please describe your dish. My dish is Jieyun chili chicken with sides of triple-layered consomme and crystal shrimp. The theme is of earth and waterborne, which includes land and sea. In other words, land animals, fowl, and seafood are all potential ingredients. My main dish, Jieyun chili chicken, is a combination of fowl and chilies. Jieyun chilies capture the essence of the mountains where they grow, and fowl is a gift from the heavens. Triple-layered consomme also uses fowl, and its other ingredients are ham and bamboo shoots. These are also flavors from the mountains, but they complement and contrast with the chicken dish. Fresh instead of spicy, cold instead of hot. The crystal shrimp is made from a combination of rice, shrimp meat, and carrots. Thin, translucent shrimps are a gift from the ocean. Tightly wrapping them in a skin made from rice makes this dish a blend of land and sea.
fresh with a hint of sweetness. It's the perfect note to end this course on. Ooh, a strong delivery there from Xiangling. Let's see what our next contestant Yanxiao has to say. My dish is Adeptus Temptation with a mint salad and golden shrimp balls. As Xiangling says, earth and water means land and sea. So birds, land animals, and seafood were also the ingredients I incorporated. Adeptus Temptation is a much-loved dish in Liyue, and as chef of Wangshuin, I've always been proud to offer this as the signature specialty dish of our menu. It's a complex dish with very particular ingredients. Smoked ham, crab, fresh shrimp meat, and matsutake. I chose this as my main dish as a sign of respect toward my profession and to this competition. The mint salad is my first side. Cool and tender with a subtle sweetness. It's a perfect answer to the rich and strong flavors of the Adeptus Temptation. Golden shrimp balls is a time-honored classic loved by everyone. A hearty and wholesome broth, followed up with a shrimp ball. Paimon can smell it from all the way over here! It's driving Paimon crazy! Judges, please sample the dishes. Very impressive. Both contestants' dishes are well considered, expertly made, and truly delicious. I'm gonna have another golden shrimp. I shall have to sample both contestants' dishes once more before I can reach a verdict. Now, Xiangling has taken an interesting approach here. She's chosen a cold dish as her main. I have to say, that's a bold move. It's also a unique take on Jueyun chili chicken. Although the dish as a whole is served cold, the chili peppers have been stir-fried, so they're still just a little warm on the inside. You get a nice crunch as you bite in. Then you get the spiciness and warmth all coming in together. And then just a hint of that wonderful pepperiness to top it all off. It's quite simply extraordinary. This Adeptus Temptation is quite exceptional. The triple layer consomme is also a very superlative contribution. Excellent flavor, well balanced between sweet and savory. Yes, the standard is very high. Judges of the select panel, I will now ask you to consider your votes carefully before writing them down and handing them to me. Also, the organizing committee has selected today's audience judges, and they are now evaluating the dishes. Everyone who's been lucky enough to sample today's dishes, please consider and cast your vote independently. How are we not involved in this? Why didn't they pick us to be judges? Paimon has buckets of passion and oodles of expertise when it comes to food. They don't want Paimon. It's their loss. Calm down, Paimon. I'll cook the same dish for you later. For all the chefs there are in the world, and for all the amazing dishes they can cook, the fact remains that you're the one who treats Paimon the best. Thank you all for waiting. All votes have been received and counted, and the results have been returned to Ningguang. Okay. I now invite Ningguang to take the floor and announce the results of the Masterful Chef's Finals. It is my pleasure to announce that the winner of the Masterful Chef's Finals is... by a mere 1 vote margin. Wow! Oh my god, Xiangling da win panala. What? How is it so close? Well, there it is. I knew it. It was a close contest, but we have a winner. Liyue Harbor's Xiangling has beaten Dihua Marsh's Yanxiao by just 1 vote. There can only be one winner, but the fact that this was so close shows just how much both of these outstanding chefs managed to impress our judges. Thank you both for your stellar contributions here today. A big thank you to all the audience for being here today, especially those who have come from far and wide. As officiator, I declare the result of this competition to be fair and valid, thus bringing the Masterful Chef's Finals to a close. Thank you all for coming. Until next time,
Please exit the venue in an orderly fashion, and remember to take all of your personal belongings with you. Come on, let's go over and take a look. Darling. Koching பின்னாடியே போறாயா? Says she's seeing Glaze Lily. ஏன் கோச்சிங் அப்படி பார்த்துட்டு போறா? கோச்சிங் போயிட்டாளா? Talk to Xiangling and smile. Looks like I won this time, Yanxiao. But I'd still like to try your dishes, if that's okay. Sure. I'll have a try of yours too. Oh, truly exquisite. No doubt in my mind why you're the winner here. This Adeptus Temptation is really good. It's so fresh, I'm almost moved to tears. Well, just goes to show that you have a taste for the finer things in life. No, you've got me all wrong. We're just a small neighborhood restaurant too, so I totally understand. Food is life, and customers are at the heart of all food culture. So humble food cooking is not to be looked down upon. Is that right? Huh. I'd heard you'd gotten famous for your experimental approach to cooking and were all about fancy and exclusive foods. Never realized you'd done your time in a small kitchen too. Well, there you have it. All the greats come from the smaller places. The same goes for you. You can't work in an inn kitchen unless you know how to consistently please customers. It's no wonder your food is so top-notch. You're the kind of competition I'm glad to have. Let's stay in touch. Maybe we can find some time in the future to trade tips. You got it. And next time we meet as competitors, let's both be even better than we are now. All right, deal. Traveler, Paimon! Thanks for coming. Did you get to try the food? Don't even go there. Paimon's still peeved. I can't believe it. You didn't get picked? Well, never mind. Don't get mad. I'll make some more for you when we get back. You will? Woohoo! Great! Oh, the organizer said that Yanxiao and I need to go register our delivery addresses. Apparently they're gonna deliver an exclusive ingredients package and the prize money at a later date. So I need to get moving. I'll come find you guys after. Xiangling seems really happy. Good for her. Looks like Kuching and Ningguang left already. As the organizers, they must have gone to wrap up some last-minute things. Let's go ask them for an update about the statue. Oh, you found me. Huh? Is everything okay? Traveler, I have found myself in something of a predicament. In the competition, I voted for Smiley Yanxiao. So you're frustrated because you can't go back and vote for Xiangling instead? No, that's not it. As a judge, I had a duty to remain objective. I made my decision after thinking about it very carefully. My conscience is clear. Xiangling is my friend, so by rights I should be honest with her about this. But, as you know, I voted based purely on my personal opinion. As a contestant, Xiangling may not be able to appreciate this, and I do not know how to deal with people of her temperament. I just don't know how to break it to her. It's no big deal. Just say it however comes naturally. Xiangling of all people isn't bothered about that kind of stuff. And anyway, she still won in the end. Oh hey, here you are. I've been looking for you for ages. Xiangling, there's something I need to tell you. What is it? My grandfather always said to me, in contests of food, always follow your heart.
Which is to say that in gastronomical disputes, or indeed competitions, one must cast their vote for the party that they agree with. This decision must be based on one's honest thoughts, not influenced by any external factors. Of course, that was just my grandfather's opinion, but I have to say, I am inclined to think he had a point. So, despite the fact that I am your friend, I cast my vote for Smiley Yenchao's Adeptus Temptation. I think you mean the golden shrimp balls. Well, maybe it was. I like golden shrimp balls. Is that a problem? You were acting so serious that I honestly thought something was up. It's fine. Doesn't bother me one bit. Huh? You voted for who you wanted to, and that's totally okay. In fact, that's exactly how it should be. Otherwise, how could it be a fair competition? So, you made a point of telling me. Is that because you were worried that it made you a bad friend? Don't be absurd. Didn't I say already? I love this about you. You're just so conscientious about everything. Half-baked feedback just isn't meaningful to me at this stage. Seeking reassurance is what novices do, and it's been a long time since I was a novice. The way forward from today will only get more challenging, as will the dishes I'll need to cook. Honestly, I'll meet friends like you along the way. You have a strong sense of responsibility, Keqing. But you know, not everything is always about responsibility. Yes, you're a Qixing, but you're also you, Keqing. When you're with friends, you don't need to think about everything so thoroughly. You know that's what Ningguang's like, right? Beido's always telling me about how well she gets along with Ningguang. They even play chess aboard her ship sometimes. So you see, Ningguang's kind of bold in that she doesn't let her identity and reputation get in the way of her ability to have a good time. You can take a leaf out of her book. Outside of work, it's time to let go and relax. Traveler, Xiangling, anyway, what are we standing around here for? Let's go and check on the status of the Stove God statue. Oh yeah! I had nearly forgotten about that. Let's go see. Game idea நல்ல quest இருக்கு தெரியுமா? It teaches us something. ஆமால போய் அந்த ஸ்டோன் பாப்போம். சிலையில அப்படி என்னடா இருக்கு? சரிப்பா ஷின்ஷுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஷின்ஷு 70 கொண்டு வந்துட்டாரு நினைக்கிறேன். 70 போட 80லாம் வேண்டாம். சப்போர்ட்டுக்கான யூஸ் பண்ணுறேன். மேபி ஃப்யூச்சரில் வேணால் பார்க்கலாம். எனக்கு வேணும் 80க்கு மேலே நான் கொண்டு போகலான்னு தெரியல. ஐயாக்கா 90 கொண்டு போயிடுவேன். ஐயாக்கா ஷோ not ஐயாக்கா. Check the large rock. How strange. It hasn't changed one bit. This doesn't make any sense. We cooked our hearts out. Does this mean the competition wasn't enough to awaken the statue? Oh well. I suppose it was simply not meant to be. There's still time. Don't lose the hope. Yeah, we've waited this long already. There's no harm in waiting a little longer. Right, Xiangling? Yup, there's still time. Let's be patient. We'll all see this through together. On another note, I have some good news for you, Keqing. Things are looking optimistic for that recipe you gave me. Master came by before the competition and filled in the parts that were missing. So now I'll be able to cook it. In fact, I'll go find somewhere to make it right now. Wait here. Xiangling. Oh, and Traveler, could you come with me? Yep. Huh? You only just beat Smiley Yanchao. You think you're up for challenging us already? Oh, I had time to make it. Oh, yeah. I'm something of a kitchen god myself. Obviously not what I meant. You collect recipes, don't you? I thought you'd probably be needing this dish during your travels, so I figured I'd share it with you. Oh, recipe கொடுக்கறா guys உங்களுக்கு. Right! Paimon knew that. Sheesh, we totally misread that situation. Yeah, my kidding. Shaman is the kitchen.
Jeez, careful eating your words so fast. You'll give yourself heartburn. லுக்கு பாருங்களேன் What are ஷாம்லிக்கு. you staring at me for? Go on, go get on with your cooking. கொஷின் சிசி பரடா பார்க்கலாம். ஏய் கொஷின் ஓ மை காட் அந்த ரெசிபி கொடுத்தா பேர் நடு சில்லி கான்வென்ஷன்ஸ். Will we ever manage to reawaken the statue? எப் ஈஸி அந்த ஸ்டாச்சுக்குள்ள அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு பார்த்துருவோங்க. தெரியுமா இருங்க இப்படி பார்க்கலாம். ஐயோ தெரியலையே. இல்லை அது உள்ள ஏதாவது இருக்குமா தெரியுமா நினச்சேன். இல்லை தெரியல. மேக் அ டெலிஷியஸ். ஓகே எங்கே இருக்குது ஸ்டவ்? ஸ்டவ் இங்கே எங்கே இருக்கா பாருங்க. இங்கே பார்த்தா மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. இங்கேயே இருக்குமே ஸ்டவ். இல்லை காலியா? இல்லை இது இங்கே இருக்கு. ஓகே லெட்ஸ் கோ டு இட்.
give it to Kuching! We're back! The Traveler and I made one each. Here, have it taste while it's still warm. Thank you. Don't mind if I do. What is it? What does that face mean? This flavor... I've tasted it before. Apologies. Xiangling, Traveler, thank you both. This is everything I had hoped it would be. It tastes wonderful and... quite amazingly, somehow it took me right back to my childhood. When my grandfather was still around. Really? That's awesome! I didn't have a chance to fully explain before. In fact, when Master had filled in the missing parts of the recipe for me, I realized that I already knew how to make this dish. You already knew? You mean you were able to make this without ever seeing the recipe? Uh-huh. My dad taught me how to make it. Wait, but isn't this dish from Kuching's grandpa's notes, though? About that. I do not believe that this recipe was my grandfather's creation. My grandfather was a well-known real estate tycoon in Liyue, and also a scholar. He was an avid collector of old books and was quite knowledgeable on many of Liyue's customs and traditions that are no longer practiced. As a child, I used to spend a lot of time with him in his study. We'd read the classics together, then debate how much of it was actually genuine, and whether Rex Lapis was real or not. He used to say, books are just a bridge that bring us a little closer to history. It's up to those of us in later generations to ask these questions, search for the answers, and decide what they mean. Since then, my grandfather has passed on, and I've grown up to become a Chising. My views on Rex Lapis have changed in this time too, from myth to reality. For me, the name Rex Lapis is inextricably wound up with memories of my grandfather. Whenever I see his name written down, it always reminds me of sitting in my grandfather's study, seeing all of his notes. As I said earlier, this recipe came from those same notes. It's an ancient dish that he was trying to restore to its original form. But, unfortunately, without the full recipe, he never quite succeeded. Still, each time he tried cooking it, he'd always get me to have a taste while it was still warm. The memories. This really is the taste of my childhood. Ancient dish? Are cornbread buns really that old? Well, at least in my family it is. My dad learned how to make it from his dad, and supposedly it's been passed down that way for generations. We call them chili minced cornbread buns. They're a traditional folk food snack, easy to pack up and take with you on the road. So they're the perfect thing to eat on the go. Seeing Guoba just reminded me of something. I actually made this dish on the day I first met Guoba. How did you first meet? It was in a cave in the mountains. I ducked inside to get out of the rain and saw an offering table in there, so I put the cornbread buns I'd brought with me on it. Then I ended up falling asleep, and when I woke up, I found out that Guoba had eaten every last one. Guoba followed me around ever since. We're practically family now. Hold up! Stop the conversation! Look! The stone! It burst open!
I see the chili mince cornbread buns have been served. Master! Granny, look! The stove god statue looks just like Guoba! Oh, indeed it does. After all, Guoba is the deity you've been searching for. God of the stove. Guoba is stove god. Guoba is stove god. You asked me if a sufficiently festive atmosphere would be enough to reawaken the stove god. And my answer is this. Yes. And no. The stove god has always been a deity with great affection for the people, and who acts in response to their desires. To him, the heart's passions and the heart's desires are not the same thing. Passion can be a technique, a skill, something derived from experience. But desires, they are deeper, more innate. They are the heart's strength in its purest form. Masterful chefs is wonderfully exciting, but it is more an exercise of passion than of desire. And passion alone will not suffice to reawaken the stove god from his deep slumber. But just now, when Kuching ate this dish he had longed for, a deeply held desire was fulfilled. As well as receiving an answer to her question, she also gained something much more precious. A moment of poignant nostalgia so vivid, it felt like she was right there alongside her grandfather. The enormous power unleashed by the fulfillment of this desire resonated with the stove god's statue, and caused it to manifest once more the form it took in the past. Of course, the stove god himself is not contained within the statue. The true stove god has been here with us all along. How does it feel, seeing a statue of yourself from your glory days? Look at him. Still so majestic. Glory days? Wait, what happened? Did Guoba used to be different from now? Oh, yes. Back in his day, your Guoba was once the patron god of the soil. But all the wisdom and power he had then, he has since surrendered to the soil itself. A god surrendering their power to the soil. I have heard this turn of phrase before, but what does it mean? The kinds of trials and tribulations that a land can face are far more than you could imagine. Droughts, floods, torrential rain, hurricanes, earthquakes, tsunamis, fires, and plagues. The threat of disaster will never fully disappear from Liyue. Even woes that have never been faced before in history will come to pass in the future. Such things affect you mortals far more than we Adepti, with our immortal forms. He once walked with you over the barren plains until you arrived at last at the harbor. He joined you in building your dwellings and lighting the stoves. It was his hand that lit the very first street lamp of Liyue and brought the aroma of cooked food into every household in the land. You mortals no longer remember him, but back in the age when you did, he was the closest of all the Adepti to the common folk. Marchosius, god of the stove, born from a spark when stone struck stone. He was a god with a great love for humanity and their well-being. Millennia ago, the people sought to expand their city. They built a dwelling on the plains and called it the Gueli Assembly. The stove god cared greatly for the people, turning himself into minions who went into every home, fostering food and solidarity alike. Alas, their home was taken by a flood. The waters ravaged the Gueli Assembly and forced the people back south to Liyue Harbor. Though the distance was not far, the journey was plagued by a terrible storm.
For a dozen days, the Adepti stayed by their side. During this time, the stove god cooked an ancient delicacy, flatbread with a meat sauce to stave off the cold and damp, fit for those on the move. Centuries later, disaster and plague arose once more. The stove god would appear no longer, for he placed all of his power into the land itself to quell the calamities. His power expended, and his wits greatly reduced. Thus his body decreased in size. By the time he parted ways with us, he wasn't even the height of a human. He told Rex Lapis and I of the dishes that bring joy and of the secrets of the flame, then went into the mountains and entered into a long slumber. The stove god departed, and Guoba was born. When he awoke, he ate the chilimen's cornbread buns placed on the offering table by a young lady in yellow. Though he did not remember the past, he was profoundly moved and decided to follow this young lady thereafter. The stove god had quietly disappeared, but the vendors rose early to hawk their wares. People went out to buy goods, lit their stoves, and cooked food, just as they had done every day for as long as they could remember. In Liyue, things have always been this way. Nature provides, the mountains rejoice. We are blessed by heaven's good grace. Years have gone by. The world has transformed, but our way of life survives. Fame and fortune is only a season. It is the moment that we should embrace. Actually, this was a wonderful quest. Past meets present. Heritage becomes legacy. Long into the future may we thrive. ரொம்பவே நடந்திருக்கு guys quest. Told me that dining is the profoundest of customs in the human world. To eat well is to consume vitality itself, and to drink well is to partake of the very essence of the world. It is a matter of paramount importance, you said, for people cannot face the arduous journey ahead on an empty stomach. At once a humble affair and a profound one. A humble meal of maize and spring water is also profound in that. By ensuring one's survival, it paves the way for millennia of human history and culture to come. My dear friend, Liyue has changed so much while you have slept. Looking at the prosperity and beauty around us today, does it make you happy? Guoba, this is kind of a huge deal. Why didn't you say anything? He is not who he once was. Even the power of speech evades him now. There is no way he could have told you. Oh. Guoba, but... Xiangling. Do not be saddened, Xiangling. There are two sides to everything. Guoba may have lost many of his formal faculties, but he is now as carefree as can be, without a single worry in the whole world. In this world we inhabit, who can truly be said to live a life free of all woes? Those with a mind and with the knowledge will certainly be troubled by all manner of things. But he has gone further than us in his journey. He had both wisdom and courage. Everything he took upon himself, he was also ready to part with. His carefree demeanor today is a testament to the fact that he is at rest. So since you are his friend, take good care of him. Go out to walk and play, allow him to eat,
drink and be merry. I will! You can count on me! Xiangling, you have an adeptal affinity. Guoba follows you around because he has respect for you. The moment he awoke, he was met with a familiar flavor in the chili mince cornbread buns he ate. After all that time, he still recognized the dish he had invented, and he approved of you as the one who had cooked it. That's right. The taste of one's home cuisine always brings back memories of home. Though he remembered nothing, eating the food you had cooked gave him a feeling of familiarity. That is why he stuck by you. You may be the first person in history to give the stove god the experience of being a satisfied customer. That makes you quite a remarkable chef. If that's true, I couldn't be happier. Because putting a smile on customers' faces is what we chefs are called to do. Well then, it's getting late and I still have things to do. Time for me to say goodbye. Traveler, Paimon, Xiangling, thank you all very much. I look forward to spending more time together in the future. I guess my dad's probably heard the good news already, but I should still go catch up with him. Master, it's been a while since you came by. Why don't you join me? He thinks about you all the time, you know. He's always telling me to invite you over. Oh, goodness me. Then, far be it from me to refuse. Off we go, then. Let's saunter over gently and see how all the city folk are getting along. கோபரா வந்துட்டு ஸ்டவ் பண்ண நம்ப முடியல. நல்லா இருந்துச்சு அந்த டேஸ்ட் மேலே. இன்னும் லியோ ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் guys. இது முடிச்சுட்டு நம்ம வேணா நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு வந்துட்டு சைல்டோட குவெஸ்ட் பார்ப்போம். ஷாங் இங்கடா உட்காந்து இருப்பான். I should be the one handling that. Oh no! Guoba's taken off! Oh my god, that's Zhongli. Oh, Zhongli vandirukka. Wow. Oh, it's you. Hello there, old friend. Oh, Zhongli ki nabagam irukku Guoba yaru. Oh, bless my soul. Are you out for a stroll as well? Given the season, it felt fitting to take a leisurely walk while the meal is being prepared. Quite right. And it also gave us the chance to run into you. Guoba may not recognize you, but as ever, he seems quite delighted to see you. So, Guoba doesn't remember anything, but can still feel when something's familiar? Friendship will always withstand the ravages of time. Traveler, what do you think of the name of this festival? Moon Chase. The moon is a carrier of countless emotions. So many things only seem to surface as we gaze up beneath its poignant glow. Wherever the moonlight shines, the heart is wont to follow. Fond memories of those no longer with us. Debts of gratitude to old friends. The meaning of ages past and gone. All wrapped up in the city that has existed for so many moons to date. All these things and more, they are why people chase the moon. In old age, the sight of many things puts one in a wistful mood. But children are always a beautiful sight to see. Such exuberant life force. It seems to well up from deep within the land itself. A land that has been in existence for so many millennia, and yet one that still dazzles today. Traveler, this Moon Chase Festival has been all the more entertaining with you here to witness it. Now, let's have Xiangling brew us a nice pot of tea. We shall drink and chat at our leisure.
the winning dish of this year's master Should I chef. save this money? ஓ மை காட் குவெஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுல guys இன்னும் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் குவெஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு இன்னும் அப்போ ரிலீஸ் ஆகிட்டு பார்க்கலாம் சேஸ் டேம்ஸ் பார்ட் 3 வந்துட்டு இன்னும் 8 மணி நேரம் ஐ மீன் நாளைக்கு பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே guys இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ரொம்பவே நல்லா போயிடுச்சு லைவ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு நம்ம குவெஸ்ட்டும் பார்த்தோம் நான் வெறும் வந்துட்டு ப்ரெஷர் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணா நினச்சா பட் இது அன்லாக் பண்ண உடனே வந்துட்டு ஸ்டோரியும் பார்த்து முடிச்சிடலாமேன்னு ஸோ உண்மையோட ஸ்டோரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ராக்லி என்ன இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கோபாவுடைய கதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் நாளைக்கு இன்னும் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த ஸ்டோரியை முடிய போடல அதனால் வந்துட்டு பார்க்கலாம் அண்ட் ஏன் guys இப்போ வந்துட்டு நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாளைக்கு வந்து நான் உங்களை வேற ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் டாட்டா பாய் பாய்